Testing, testing. It's morning, right? Hello, hello. Wait, yeah, 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 yeah. Testing, testing. Yeah, apparently it's okay. Just noticed that starting streaming at 6, this means that I should wake up earlier than 6. So maybe I will switch to 6:30. But that's okay. Let's get the background music going on, and I hope this is not that loud. How is it? Chill hop lo-fi music. It's not that loud. Uh, let's see. No, that's too loud. That's too loud, definitely. I will keep it here. If anyone complains, I will change it. So ideally, from 6 to 7, we would be just like talking R&D, planning stuff every day. Check what we did yesterday and how we should proceed for the next day, like today. But today's the first day, so we didn't work on Sunday. So today will be like some sort of planning from 6 to 7, and then from 7 to noon we will be actively working on the game. Uh, is my voice too loud? I don't know. I don't know. Hope it's good. Hope it's okay. Enter code for two-factor authentication. I'm logging in. I made like a new PC for streaming basically. So I have I'm logging in here. Coffee's gone cold like my the time froze. I get it every time. Let's see. Also, I'm gonna open YouTube chat somewhere. YouTube. YouTube. Yeah, I'm gonna need another browser for this. Let's check. Ask me in a week. Oh, I'm already logging in. Nice, cool. It's gonna be fun. I'm gonna put like a blue sky, I guess. I'm gonna thinking about how to handle this like string start posts. If let's see, go live. Yay, yeah. This is all my code's working. Uh, how do I share my string? Everything's really new. I want like something automated. And why it's private? Okay. How do I change this? Yay, it should be live now. Fuck. It's okay. It's fine. Copy URL. I hope this is the string. Let's see. That's not the string, is it? It should be live now. Is this thing live? Is this thing on? Don't look like it's live. Dude, why YouTube? Why YouTube? Why YouTube? Right. Okay. I think that's it. Apparently, is that me? Let's see. Let's see. 3, 2, 1. Yeah, 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 yeah. Yeah. That's it. That's okay. That's live. Now let's share this on Blue Sky. New post.
YouTube watch. Yeah, I think that's better. Okay, nice. Okay. And what is happening? Oh no. And yeah, that's it. Maybe I need a thumbnail for the dev stream, definitely. Cool. Yeah, that's it. Also uploading link thumbnail. Node crafting offering us. Yay. Yay. Cool. And I forgot all the hashtag, of course. Fucking hell. Um, let's go back to my profile. I don't know how to use. I don't know how to use social media. Ugh. Delete that. Delete that. New post. Again. Come witness this thing starting. That's the thumbnail. Dude, I'm honestly thinking this is the worst time to stream. I mean, as for to get people right, but for working and focusing, no. I think that's alright. Uh, okay, cool. Let's see what it is. Switching to why I scrapped my game. I don't care. Indie dev, Voodoo, dev stream. What else? What else? 24. That's cool. No one's gonna search for this hashtag, but that's cool. Join here. Come witness. Look through stream tonight for question with a religious subscriber. That stream. Yes. Yes. Oh, yeah, that's technically that's multiplayer. It's working definitely. Up competitive. That's okay. That's okay. Let's see. I think that I need like some sort of pattern again. Until 7, we will be only dealing with um, bureaucratic stuff, planning, and that. So we really start the developer stream in 40 in like half an hour. Meanwhile, when I have my water that tastes not that good, so when so I can get it. Tanky in the dev bot, like you. Coffee is gone cold, like when the time froze. I think the dev bot always being my friend, I guess. Coolio. Now what do we need? We need like some sort of pattern because I'm gonna do this every morning and I don't wanna waste 10, no, half an hour every morning just to do those posts. I'm gonna try to do some sort of pattern. Plan B4. I don't even have this folder. So, what? Plan B4. Plan B4. Yeah, cool. That's better.
Please don't escape. That's okay. The gameplay on the background, it's also working most of the time. We need to record more gameplays. That's definitely true. We need to record more gameplays. Mm, I'm gonna post. Yeah, definitely not the best time to get people, but we use this to join here. What is this YouTube link? Yeah, it's gonna be the YouTube link. Nice. Witness. Cool. Uh, 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 nice. There's one repost. What else do we need? I don't have anyone talking, which is okay. Top fans, no. Pop chat. I mean, it's like really something automated for this. Anyway, we need some extensions here. Extensions. Manage. I want. Oh. Let's get. Let's grab some extensions for this browser. Again, this dev stream won't start in half an hour. I want. And YouTube non-stop. Getting tired of. Yes, I am. Continue installation. Cool. I want this. YouTube sponsor block. I do love sponsor block. I can't. I don't know if I can use sponsor block. Okay, the arrow. I also want the arrow. The arrow. Honestly, I'm using LibreWolf, but with and LibreWolf kinda is concerned about fingerprinting, but I'm now installing. Mm, how does the arrow work and why there are so many negative reviews? Okay, cool. We're gonna you're gonna see the sun rising here and the sun hitting my face, which is fine. Uh, cool. We have the arrow. We have this. Now we want to remove YouTube short. Dude, that's the. I'm gonna show you. I'm gonna show you. Like, I'm trying to make uh internet usable. Like those are the add-ons, like the extensions from for Firefox. I'm using LibreWolf here. Um, the minimum necessary to use the internet, but that's not it yet. So we still want to remove YouTube Shorts. I hate short. Want to remove the thing. Yeah, YouTube Shorts. High. Yeah, that's perfect. We want this. I just want to disappear with the thing. We're in hide short. Yep. I want to remove. Continue installation. Yes. Just destroy it. And where is the YouTube Shorts block it? Yes. I don't want anything. So if we, is there like a extension, like a better YouTube? YouTube. Let's see. Improve YouTube for YouTube and video. What is this? Pretty much YouTube.
make YouTube tidy and smart, layout, filter, shortcut playlist, improve the YouTube. What is this? I don't know if I want to. I just want to like clean the YouTube homepage. That thing is so messy. YouTube high definition. YouTube is sponsor block. No, 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 no. Unhook. Oh, that's interesting actually. Hide YouTube related videos, comments, video suggestions, homepage, trending tabs, and other distractions. Dude, that's perfect. That's perfect. Mwah. Mwah. Oh, look at this. Hi, thanks for installing an unhook. Yes, nice. Thank you. In the toolbar, choose what you want to disable. Let's check what we want to disable. Direct subscriptions, hide the home feed, that's perfect. Hide shorts, hide comments, hide mixes. What is mixes? I'll hide it, whatever. No, I don't want to, no. Hide the video info, hide top header, hide explore trending, hide subscriptions, that's perfect. Let's see how it looks after we installed like the basic extensions to use it. It's, yeah, I know, sorry for the flashbang here. I'm gonna also install Dark Reader. So Dark Reader. It's important. It's going, like now my fingerprints. It's fuck it up, right? Yes, please pay for Dark Reader. Dude, sorry. No, I'm not paying for. I like your work, like that you're doing it, but I'm not paying for Dark Reader. I don't even pay for Firefox, and this is like the a piece of software that I most use. Okay. About fingerprint, I understand this. I understand, but I'm using like thousands of extensions, so don't make any sense of. So don't make any sense of using. Yes, I want to use Dark Theme. Cool. Nice. YouTube. Yeah, that's dark. That's that's okay. Okay. Yep. Okay. We are. We are going. We are cruising. We are cruising. Is there like a better GitHub also? Now that we're already here. No. Let's go back. Let's get back on track. Let's focus. Let's go for the planning. What's the current status of the game? What we need, what we don't need. Uh, oh, this is gonna be complicated because let me show you. I want to change my wallpaper, but I don't want you to see it. It's fine. This is a good wallpaper. Maybe new one. Chainsaw Man. Chainsaw Man. It's a good game. I like this. I like this one. So if you check it here, let's see. I'm gonna open Godot. Hope I don't leak anything. I'm not leaking, I guess. Is this screen too cluttered? Maybe it is. And like if I, it's fine. The problem with the game now is we don't have menus anymore. We removed the menus, so I think that's our biggest priority is to get the menus back, right? So we need the features working, but the problem is that that's not it. We need somehow like a complete rework on the menus, which is like it's a pity because we had most of it working in the past, but it was horrible. UI menu home. And I think it's time to do this problem. And this, okay, cool. So now that's the game. What? Never saw that error before. Okay, cool. Hey, okay. This is like the proto menu so far. We have more stuff to do here. Now you only have the play button. You can't see here, but there's like an exit button. I'm gonna maybe change this goal bar.
Anyway, and settings is working fine. The buttons, let me see. The hover is weird on this. And here, how is it? Looks okay. I mean, there's like the small details here and there, but overall it's fine. Video, we do have a bunch of cool presets. We even have 3D presets. This annoys me when I scroll, and it scrolls this bar. I'm gonna fix this right now. Slider. There's like a scrollable option. Dude, I don't want scroll events on this. And also slider float. This for allow scroll. No, I don't want scroll active and a slider. I also don't know. Scroll active. Oh, that's rich text label. Here, scrollable. No, I don't want to scrollable. And this control slider. I also don't want this. No, that's perfect. Cool. Anyway, back to the planning. So, what is bad here is that we have a menu. I mean, we don't have a menu. We have like a play button. When you play it, when you click play, we go right to the board. Basically, what we need to do here is quite basic. I don't know how to explain, but first, let's take notes on everything that is annoying. We need, and what are we going to use for notes? Oh, this color temperature change was crazy. Did you see that? What we are using for notes? Let's see here. Let's go back to camera only. I'm not going to. I need to get usage. LibreWolf. Open LibreWolf. Why every time that I switch tabs, that thing over there changes color? Did you see that? There's like some cool auto color correction here. See? And boom. Anyway, what we use for planning? I want some open source too for planning, and ideally offline. I really want something that respects my privacy. What is Gantt project? Lavagna. What is Lavagna? You could use like GitLab, right? I think GitLab might work well for this. I don't know if I want people. Sorry for me to hide this screen somehow. Settings. Is there like extensions for streamers? Extension. Manage extensions. Cool. It's like a streamer. Ugh. There's like Dreamer. Now stream manager for Twitch streamers. No. Bandcamp streamer. No. Stream live news. No. Now streaming manager. No. A streamer ranking. No. Try streamer. Try some tracks. What is this streamer sector? Oh, the game. The game is really loud. Sorry. Sorry, I messed up. There is no one. There was no one in the chat to tell me things were going wrong. String loot? No. String clean? No. Ah. Yeah, don't looks like there is like a streamer friendly, because like I want to search for stuff on Firefox, but I don't want anyone seeing it. It's fine. Because I do have a cool GitLab project that we can use.
but it's like a private GitLab, and I don't want people snitching to it. I may know what I'm going to do. I have a good idea. I have a really cool idea. So, but I can't show you this. You're gonna use hosts. We're gonna change the URL so to something that we know. Linux. Yay. I higher oh. Local DNS server seems to be solution. Well, yes, I do already have a local DNS server. Now yeah, okay, maybe this works. I have already some redirections here, and but there is an nginx that will block me if I try to do something weird. So we have 20 minutes until we start coding. I really hope to sort this out. Rely the registration is fine. Mm. Let me see if I can log in like this. Mm. I can do this and never show my browser somehow. I don't know how do I do this. How do I never show my browser on screen? Maybe I could always have my browser on this screen right here. It can work. It can work. It can work. Like, let me put the chat here in this side with the logs. Cool. Now I can read the chat. Hey. Cool. What else do I need here? There we have cool music playing, I guess. Desktop audio. Dude. Okay, I'm gonna configure this. Let's do it. 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 So this is gonna be my screen. This is gonna be this. Da, 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 da. I'm gonna share this screen with you. This other the other one, and I'm gonna do this like brow planning. I'm gonna call it planning because we will only use it for planning. Hey, yeah, it's appeared. Let's get coming camera plus stuff. Let's copy this. Let's put it here. What the fuck? And we will be sharing this screen. Okay, cool. And the order looks messed up. Camera plus stuff. Okay, cool. Uh, camera plus stuff. We have the overlay. No, that's correct. That's correct. That's correct. Planning. That's this wrong. We want this behind everything basically. Okay, worked. Nice. So in this display capture specifically, I will cut. How will we do this? Edit transform. I'm gonna be cropping top. Yeah. Yeah, yeah, yeah. And nice. Nice. Let's round it up. Cool. Yes, we have this screen here. Maybe since I will be using. Oh, doesn't matter. Can't believe. Anyway, it's fine. So
we have the issues. Where's issues? That's issues. New issues. And here we'll be do the planning. Cool, we have 15 minutes to do the planning, and then we can start. I would like to be looking at this camera more, but it's fine. First of all, I'm gonna show you how do I do this, and if you have another suggestion or so on, let me know. But in general, I don't think this is rocket science, right? We see what is wrong, we see what's right, and we just take notes and try to make this work. First, playing the game, we can see a bunch of weird stuff happening here. You can see we have like a bunch of loading screens. That's wrong. That's totally wrong. So I'm opening. We have like 3 loading screens. So I'm gonna put this three loading screens upon booting up the game. We need to fix this. I don't even know how to describe this, and I don't. Can I upload a picture? It's easy to track this. Come on. People didn't screen of booting in the game. This is the problem. That's an issue. We also have. Let's create a new issue. New issue. What else do we want? Our menus are all broken, right? So when we start the game here, I'm gonna show you. We don't have menus, and that's okay. We want to do like the inward menu, but this. So when we click play, it's true. There's like a harsh transition to our character. We will be also handling this. That's not good. And clicking play, there is a hard snap to our character. We should create a cool and smooth transitions. Scratch. Cool. What else? And when we are and when we click play, when we press ask, we go back to this menu, which is horrible. So let's again open another issue. When pressing ask, when in word map, when press not word, it's not like a word map, but like word menu something. When press ask, when you're on word menu, this, how do I explain this? The landing page should not appear. But what should happen here? That's correct, right? We just don't show up this play button here because we don't want to play another transition, and we want to remove this blur background. So let's instead we should that the first time in the menu, the landing, and show up. First time and show and only show transitions when should at the first time the landing and only show transitions when that's fine. Then remove blur and play button on subsequent launches. Cool. Great issue. Nice. Okay, press play. Now, like, it's quite confusing because like we don't know much what is happening in the world map. I want to check how Monster Hunter does this. Doing a minimap
Monster Hunter. How do I say? The menu, like that place in the menu. Dude, this thing's amazing. Right. There is a quick menu here when you open the items and equipments. There, this exists. That's true. But I wanna know when I am in. What is the hub? Monster Hunter Hub. What is that hub? What is called the thing? That grand hub. Monster Hunter War. What? No, dude. Here. Yes, there is a mini map. Okay, cool. So we need a mini map showing like the icons for the like the stores, connections, and stuff. And I quite like the mini map from Monster Hunter. That's pretty cool. So maybe use this as a reference, definitely. Yes, I'm gonna just copy this map. I'm gonna copy this menu. Copy and press ask. And today we will be working on basically UI UX. So we want everything like really snappy, crunchy, juicy, and dick. And the minimap to work with what is the name of the thing? How to connect for friends? That's not this. No, oh my god. The gathering hub, dude. The gathering hub. That's what I want. The gathering hub. Perfect. That's exactly what I need. Okay, so we have a lot of work to do. This will be the tasks for today. I hope we can finish. This does not look much, but we do have a lot to do. Uh, it's almost 7, and we'll be like doing those small steps every day in the morning from 6 to 7. I'm already regretting that we started working at 6 a.m., but it's fine. From 6 to 7, we will be working on the planning, like test of today, review what we did yesterday, and after that we'll be like really working and concentrating. And when I say we, I say I, but I'm including you, viewer, because I hope you, viewer, will be with me in the near future. Yeah. So let's start this thing. We still have 5-7 minutes before we start. So I'm gonna check. I would like wireless headphone. Honestly, I'm also gonna check how's the stream going because I wanna use this footage later. So YouTube. Oh my god. Another extension. Cookies. I don't care about cookies. I don't care about cookies. How is this going? Oh my god. No longer works. Oh. Enable easy list. Add a warning cookie notices in your block origin. Okay, perfect. So, is this a block? Yes. A block origin. Let's filters. Easy list. Oh my god. Ah. Oh my god, this is perfect. Oh, this is perfect. This is perfect. That's amazing. Apply. No, I don't. Man. Okay. Annoyance. So I hope I don't have to deal with cookies anymore. And I really hope the web becomes readable again. There is like a readable, extremely readable. I also want to share with my friends
Can I show open it? Yeah, I can. Make medium readable again? No. Readability based viewer. Uh, oh, I was about to search to check that this string to see that this string is watchable. Oh my god. A Google company. Dude, reject. Thank you. I'm almost using limited tube. Okay, so plan before. Cool, that's me. Oh, that's no, that's my string from 10 hours ago. I'm live now. Oh, okay, that's me. Oh, that's no, that's my string from 10 hours ago. I'm live now. Oh, okay, that's me. Okay, I think I need to talk more closer to the microphone. Oh, okay, that's me. Okay, I think I need to talk more closer to the microphone. Maybe that's it. Okay, cool, baby. Nice. Maybe that's it. Okay, cool, baby. Nice. Maybe that's it. Okay, cool, baby. Nice. Cool, nice. Perfect. What we need, I was about to share with my friends. Like, dom dom. And, is there like a way to share this somehow? Horrible. YouTube. Mm. Want like a readable. Okay. It is option. Oh, this already exists. So if I come here and I click here, oh, it's readable. Cool. Oh, that's amazing. That's amazing. Read loud. Cool. I mean, oh, that's perfect. Okay, cool. Let's start then. Uh, so let's move this thing here. Let's put this phone on one side. Uh, camera, like camera plus stuff. Eh? Eh? Uh, do they have the same? Yeah, they have the same reference, dude. Ah, okay. So in the plane, I need to add the display capture, another one, and I want to capture this side here. Delete this, and now we do have one side and the other. Okay, cool.
So let's start. First of all, our first problem of the day is I would love like extension for GitLab and Twitch and YouTube or whatever, so we can see the feature we are working on. Maybe add somewhere around here would be cool, right? This we will see tomorrow morning. We have 1 hour for to handle this logistics and planning every day. And I hope my microphone is better. I really do. Because it was not that great a few minutes ago. Okay, pop filter is popping. Pop, 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 pop. Right, so close this. Let's go back to issues. We're gonna open the board with all of the issues. I also need to like edit on Discord something that was not it. It was just like a hair. Okay. So first of all, I'm doing like a super weird like workaround with this because I had a menu before this idea of removing the menus and changing the whole UI UX to the hub. So I don't like this name hub like, but Monster Hunter uses Gathering Hub and I like the name Gathering Hub. Anyway, let's see. So when we start the game, there is this one screen, another screen. We don't want this. We want to like go directly to the map, but there are like a few problems with this because we are essentially loading the game, right? We are spawning a character, we are spawning a word, we are adding a bunch of rules. The point is, I just don't want the screen, the loading screen, and this is too harsh. And this transition is okay. This I will keep it. Anyway, so let's see. There are a lot of highs and buys. There are a lot of screens back and forth. So here, I think you can see, right, the code. That's the important part. So fast join. We will do like the trace back and check from where we are coming, where we start, where we end. So start game with settings. That's what we're doing. We are start the game with a map, with a game mode, with a max players, and when we click hold, that's not it. This will just like configure the lobby. Let's remove this commentary. Don't make any sense. This is valid. Cannot pair this. Okay, it's okay. Also, this I don't see the reason for this to exist. I do have this AI codes editor here, as you see, like leader ask leader, but I don't know if it works. Sting global ID, Sting global line. Check if we are using Sting or ENAT. Set game mode. We start game, and here's the guy. Maybe we want a new parameter here to hide the loading screen, maybe, because when we start the game, this goes really far. See, we are 3 files ahead already. So we start here, go to lobby, go to start game, and then we run start game on all peers, because if we are running in a multiplayer instance, we want this to run in all clients, right? So we start a map, run duration, max rounds. This doesn't matter. This is wrong actually, because game modes don't need essentially like rounds. Anyway, get 3. This don't make also. This is quite weird, but it's fine. If you're not the server, return. Instantiate new game mode push error, print, only override run duration if game mode doesn't have a pre-configured bomb. Yes, this is new. Applied run duration from UI using, okay, set game mode. What does this do? I'm adding the game mode. Okay, cool. Peers. I don't know. I don't think this works, honestly. This is a bad idea. This is like a wrong way to do a barrier, because we are getting a bunch of players. We need everyone to stop in a barrier
and when the barrier and when everyone is there, then we start the game, right? That's the whole deal. That's why this thing here exists, but it's not working. I think I'm pretty sure it's not working. It's just like a palliative solution. That's horrible. See, see, this is a busy wait, and we don't want a busy wait doing this. We need like a proper barrier. Game mode start. We are searching for the loading screen. That's like really complicated. See, it's like really convoluted. Uh, it's not good at all. Register like we don't. All of those things are. See, we are already in the game. We're going, and we didn't find the loading screen yet. So change map. Loading screen here. Now we found the loading screen, and from here we need to start working on it. So loading new map. I need to know if we always start the loading screen. If like the loading screen is a global singleton. So we come here, we go to settings, no, project settings, we go to globals and search for loading. That's not to search. Oh, it's the, oh, look, okay, global settings, feature settings, packet handshake, this would not be used. Damage manager, no, experience maps. I can throw away this, and we're not using it anymore. Maps. Okay, game stats, bot behaviors, audio, logger, ping, weapon, sight, objective. That is scaring me, honestly. UI transitions, dialog manager, and FC manager. So no. So the loading screen is not here, which is fine. It's even better. So loading new map. Who uses loading new map? Right, this is from the game mode. And who subscribes to it? Bot behaviors. That's the only guy. It's only spawn character on loaded map. So when loading new map. So the events like loading, I'm started loading new map. We don't have a good way to handle those. Do I have like no, Krita works, I guess. The problem with our cycle is like the loading happens. It's not like Photoshop. No. I can't draw anymore. No. No. Alt. No. This. No. No. Please. I just want Photoshop key bindings. Okay, so there is like a cycle of events that we are handling it badly in the game, and we will need to refactor this. Is like this. This is like the before. Let's say like let's collect. See, how do I use this thing? I don't know. Okay. And now I can't draw anymore. This is the before. Basic. You have the before event happening, like before something happened. We have the thing happening. So I don't know, the event itself, and then we have like the post event here. This would be ideal for like loading resources, spawning network entities and stuff like that, because we have, hey, I have the intention of doing something, I did something, and it worked or not, or like that's the essentially like the status code of it. And we don't have this. We don't have this workflow of our events, and so now it's super disorganized. See here, like we have the loading new map, like a random event, just probably to duct tape stuff, and we don't want this.
this will be used for the barrier. The barrier is not working. Okay, so I need somewhere to hook this later, but it's fine. Map loaded players clear rounds up. I'm honestly thinking about just look at this. Like I'm waiting 1 second. What the fuck? Yeah, I think I will rewrite those functions. Ah, yeah, I think I rewrite those functions. Those are pretty bad. In-memory map and in-memory map scene file path. Like I'm checking if I have a map and if the map is this guy here that I'm trying to load. Yeah, we're not duplicating. Oh, duplicate that we do. We do duplicate maps. Interesting. Map loading screen. If map loading screen. Okay, so where these variables coming from? Oh, dude. Oh. Okay. Let's also add show loading. This will be false. Also, do I want to just to start writing a new language? Maybe next time, maybe tomorrow, because GD script is absolutely terrifying. This thing don't have types. See? Like this thing don't have types. GD script can't infer types. So it's like a typing hell. It's really, really bad. Of the languages that I work, they do prefer much like JavaScript, Python than GDScript because GDScript is basically unusable, but it's fine. We can work around this. I was checking this project. It's called not this, Lviv, not Godot. I was checking. I was checking project Genova. Not this one, GitHub. Yeah, this one. So we can use C++ in Godot, like as a scripting language. That's like really, really cool. But the guy is like, I know. I'm checking if I can switch to this, like to do some basic implementation in C++ and see if we can work with it. I don't know. I mean, also I don't know how complete this thing is, so I'm not sure if this is like what. Oh my god. Fine. I don't care that in the editor, C++ scripting. This is nested GD extension. Oh, that's cool. Uh, hmm. And I also don't like how it uses Genova. See, because if this guy somehow stops developing it, then my game is over. And I much don't like this. I was also thinking about using Godot with C++ extensions in game for property system emulation. Uh, what is this, dude? What is this? Anyway, I am like fading, divagating here because this is gonna be a pain in the ass problem to deal with. This whole loading stuff because it's poorly done. This is gonna be default true so far. And show loading.
This will not work because of thousands of random hooks everywhere. Ugh. What do we do? Delete everything and start from scratch. Sounds reasonable to me. Sounds reasonable to me to delete everything and start from scratch. I fucking know. Right, so what we have when we start the game, like here, we basically load a bunch of stuff. Oh my god. Loading map, load a new map, changing map. Sync with server requests, change a map. Map pool, never used. What do we do? We could, when starting game, instead of calling this game mode manager start game, we start like from here, and like from here we implement our own. Like why a game mode manager exists? What is a game mode manager? Peter updated current game mode. Like I don't know. I don't know the reason of this. I don't know really who did this and why. I know who did this, but I don't know why. Also, let me remove this. Wanted. Let's remove this weird thing. Whoops. Move this. Don't get annoyed by that Avante thing. Oh, we lost our tabs. It's fine. I don't know what is the reason of this guy. I don't know why this exists. Like it's like a global state to manage what? I don't know. But so we will be working here on lobby. Start game. We rewrite this function here. This is like oh my god, there's like structural problems happening in the first day. It's fine. Is it as valid? I don't care about game mode manager anymore. I'm not using this. So this in lobby, what we have in the lobby, what a lobby should have actually. Player connected, we have max connections, we have who the players that are playing, we have we have just like connection, right? How is Steam lobby? What kind of Steam lobby? What are the information that Steam lobby use? So let's see here. Let's see Steam lobby. Docs. Let's see. I'm not exactly searching for matchmaking. I just want like a lobby and get what a lobby have. A lobby is not a server, right? No, I don't know how Steam handles this.
peer-to-peer. I had it here. Maybe this. Check this. Okay. So this is multiplayer peer. That's not exactly our lobby. That's different. I'm wondering if like lobby should contain map and that other stuff that is happening there. I don't think so. Yeah, I don't think so. So okay, so if it's not the lobby, what? Network type known doesn't make any sense. I see why. Okay. Lobby, but like I have a game mode in my lobby already. So why do I have a map? I do have a game mode manager in my lobby, and I have a player manager in my lobby. Why? Why? I'm pretty sure that I saw like a thing. Let's go. Let's throw this into the trash. Nope, not this. I want to remove this thing here. Mouse manager, menu manager, GUI transitions. I don't know about this add-on. That was I think it didn't work. There's like our API, objective manager, site manager, weapon bag manager, ping manager, logger, audio manager, bot behaviors, game stat experience, character projectile network, window tiler, emote, material, better terrain, lobby. Okay. Okay, so I need to rewrite this. Start game. And when starting a game, I'm like setting up. Ugh, I understand what is happening here. I don't know if I like there is. We have the lobby here. We have the thing called game mode manager here, and we set stuff in the game mode manager. In the lobby, we get information for the game mode manager and like runs that stuff. Start game. Start game. Okay, yeah. If I'm out, this a return. This I don't like. Is there a way to do annotations? I'm gonna switch languages soon. Okay. Start game. We get the map path. We instantiate a new game mode. Okay. Okay, we set the game mode. What I don't understand, this is completely wrong. This is just horrible. Start game, load map, game up started. This guy here, as we were checking, changing map. We always change map even if we don't have a map, right? This map loading screen. I don't like this map loading screen because of this all map loading screen finished. All map loading screen finished. Dude, why?
Resource loader. This is from Godot, right? Yes. Loaded thread get. In memory map. Unsafe map to not present. Yeah, sure, because because types don't exist here. Current map. I'm gonna duplicate and you're gonna call finished loading map. I don't know. I don't think this makes sense. I think this is just busy. Like this is not doing anything. Let's read, right? Godot resource loader. Yeah, today would be quite exploratory, I guess. Godot resource loader. Get threaded. Load the threaded get. Before the loading thread is done, the calling thread will be blocked until the resource has finished loading. Okay. However, to know when this load has actually completed. Okay. And oh, we do have a progress array. That's cool. That's interesting. So this will like block the game, and there's this like fake loading screen happening then. Right, so we have a fake loading screen that serves no purpose. And they just like block and put a fake loading screen on top of it. I love it. Finished loading map. So let's see this thing, this like main loading map loading screen. Resource loaded, loading screen progress changes. We don't do this, never. Nothing using this loading screen progress change it. What is this? Minimal waiting time. This minimum waiting time is listed. No, we don't need a minimum waiting time. On loading timer in timeout. Dude. What is the name? Loading timer. Okay. Yep. And what happens? Let's see. Gambling. Gambling 40 something. Gambling. Let's move this. Let's move this out.
Oh, there's in the end game, right? Okay, so I think I just remove this. Okay, cool. It blinks. I think it's fine that it blinks. Like, it's too fast anyway. Like, it's quite a lot of info. I don't understand why do we have like 2 loadings. Make invisible. Why do we have 2 loading screens? Do we need 2 loading screens? We already have 1 loading screen. Why do we have 2 loading screens? Why do you have like a loading of the loading? Like, do we really need? Do we really need this other loading screen? Oh, I see why. I see why we have the other loading screen. Look at this. That's why I have the other loading screen. I see. I see. Okay. Fine. It's not good anyway. Those like all of those blinking things. I was like, go, 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 go. There are so many loading stuff. And now we need to ask ourselves, does it matter now? Does it matter to keep all of those things, or should we just like continue? Because I'm quite amused by it. Like, I don't like this little okay. Landing page, let's come here. Alright, this not exactly good. This goes here. Okay. Oh, we have the hover. Hover's fine. Okay, cool. Not cool. The construction, that's horrible. No, we don't like this. Remove this. It's horrible. Don't choose the by anyone, anything. There are some errors. Raw.
child. Error, parent node is busy setting up children. Consider using move children dot call. Move child. Where do I use move child? Maybe here? Yeah, looks good. So ideally, we would like to have some sort of transition menu like we had before. I'm thinking. We could do like some animation in a highway or something with before transition the game to whatever is happening in the screen. Or I could just put like a big blanket on top of everything until it loads, right? Actually, that's a good idea. That's a really good idea. We do the following. Where is our map loading screen? Map loading. Map loading screen. This background, no central. This is why? Do I need this background? Need blur. Maybe no. Maybe I don't. Hmm. Maybe I don't want this. Okay. Blur also doesn't make any sense. Central container, that's the single centers. That's the tip. It's quite fast, right? Dude. Why does the loading screen shows up? Loading container, tips container, central background, loading mean loading time just did not use it. Wait. Actually, those blocks are quite good this way. Hmm. Life cycles. What kind of commentary is this? Icon needs to cause some function or do some sort of work. Okay, that's interesting actually. Randomized tips. That's not it. Map load from each source. Set image. This don't work at all. Show. Show. Maybe not. Maybe don't show. Okay. Okay. And why? What happens here? Like, see this. There's one frame. There's one frame where yeah, this takes like half a second, right, for the game to start. So this make visible. I'm gonna do some a test here.
Uh, 'Cause I'm loading this guy here, fast join. Right, let's start from the beginning. I start this guy from this. I start this fast join person here. Uh, and I start the game. That's it. I just start with hmm. And the problem is when I do this, when I load this fast join guy, that's the first thing. There's nothing on the screen. Nothing. It's empty. So the first thing loads, it's the first thing the game loads is that menu, the landing. This guy here, it loads this landing page. That's the first thing it loads, right? No, it loads the game. It loads the game mode, and the game mode loads the map. And the first thing that the game mode loads is that landing page. So maybe we need to add something before, as we had before, like um, maybe this fast train person here needs to be more complicated, or no? The problem is our loading screens take too long to show. The first load, the initial loading. Like we have the game mode on top of it, and then we load the map. And there's like a half a second where it just shows here, as you see. See? Check that. It blinks. We don't like that blink. So let's do the following. Um, in map loading, there's an option. There's thing when we do like loading screen loading, loading. No, loading progress, loading timer. I do water. Loading. Loading screen bar, loading menu. Is loading. No. Where do you call hi? Hi. We don't call hi here. We do it on the game mode manager. Game mode manager. Hi. Hi. Not child, it's hi. Fuck. Um see this, like how convoluted this is. We have like 3 places loading stuff in the code. And this is horrible. We don't want 3 places loading stuff. We want 1 place loading stuff. We have like 2 loading screens for some goddamn reason. We have a bunch of different stuff loading the game. So this is like a race condition hell. See, that's why I stopped working the game for a month, more 2 months, maybe almost like this, almost 2 months, because this code is horrible, and I'm cleaning now. Delete this. Uh, I'm thinking because like Godot already loads the resource, right? Godot's already start loading something. So maybe can we use like default args somehow?
Actually, we could, right? We could run the game of the default args or get like the first time it's launching and do something cool with it. Like, mm, I think it's okay for now to have the main menu and then load the game from the main menu, you know. So we do like this. I don't oppose getting main scene. We do the play here. Didn't work. Did I save it? Main menu scene. Yes. Am I running with any? Yes, I'm running with a bunch of arcs. I don't want this. Cool. Boom 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 boom. Cool. Yes. So I think it's okay if we start this menu and then when we click play, we yes, exactly. Not like this, right? But but there would be like a second play button, and then I don't want a second play button. Do I want a second play button? I don't think so. Anyway, I will. Um, I'll be right back.
Hey, it's morning. Hi. Uh, can you hear the crunch? So, I've decided that we need to rewrite from scratch everything because this loading is horrible. It was not me that did it. It was other dev. Yeah, I will not spend time trying to understand this. It's not even working. So, we'll do the following. We will be uh, we will do we will be rewriting lobby. We will be rewriting loading screen, and for now that's it. And here I will I like this pattern. When we do this. No. Yeah. No. It's enough.
pol scritto. Do we have a success? No? Mm. Okay. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Mm. Oh, good. They already have like a error handling apparently. Lovely. Second. Ah, yes, yes, finally. Oi, now I'm sitting down finally after standing for 2 hours. Ugh, we're gonna take it some time sitting here and then we will stand probably. Okay, first of all, log a new host. Create a new host, that's what we want. So you're gonna do lobby.newHost. And that's it, nothing else. We will be, why? Oh, I can't rename it. Oh yeah, I did. Cool. Nice. So new host, we are just logging screen what we're doing, nothing else. Not this. That's not what I want. Cool. First time. Okay, cool. Testing. We have that testing. Yeah. But didn't work, right? It's not logging. Logger.info. This is gonna log. If return log it. Yes, I'm logging. But it's not logging.
So let's call test here, and we should see that we started our lobby. Cool, testing lobby, create new host. Cool. I'm gonna add. I'm gonna change this to rich text. I think it's better. I'm trying this to rich text also. Somehow it's CPU heavy to run those animated attacks, so I will need to remove that from the project at some point. So that's not text anymore. I think it's like BB code. BB code, yeah. No. Text. Is this correct? No. Let's see. Yay. Yeah, we do have now our rich text label here. This will be full screen, and the font size will increase here. Yep. Full screen, cool. I hope this starts on top. Fit content, scroll, yes, I want to scroll. Scroll following, yes, I do want scroll following. Auto wrap word, tab size 2, come on. Horizontal alignment left, vertical alignment top. Yeah, that's perfect. I feel that I have so many singletons here that is taking a while for my game to load. I'm not sure exactly which one is taking a while. Maybe I can have some clue with the monitor. Let's turn this on. How does this work? Can I like start the game with this one with this on? Yes, I can. Cool. So let's go for what is render target internal texture. Then those are my sprites. How many? Auto start. Yeah, visual. It's this that I want. It's this one. No, it's the script functions. Cool. Process. Cool. Let's see. What is this? Profiler. It's fine. Didn't help. Add just a small spike. Anyway, my point is we need like to create a barrier here that was not properly set up at in the other loading screen. I'm not gonna use the other loading screen. I'm creating a new one from scratch. What else do we need here? Can we add green? I want some green. Like green. Yeah, like a color. Color green. Does this work? Remove this. Nope. It doesn't work. It should work, right? It's BB text. Hey. I don't know how to use my keyboard. What? What? Color. I want color. I want to add color. Red. Yeah, color. Red. And then test. I need to close color.
What? Okay, that's fine. So nice. We have the green sign now about the lobby. Amazing. I'm gonna add this to. There's not gonna be any color here. And the warning, I do want to color yellow. And the error, I also want the color red. Cool. Nice. So, new host. Hmm. Like this. Why I'm checking for the player manager? Why do I need a player manager? I don't want to call this player manager. I'm gonna rename this to players. And I quite follow another game that I like. Let's players, but let's get all. Yeah. I'm gonna do it. Oh, dude, this is gonna be a big refactor. Oh my god. And I am. And I ate too much pepper last night, so not feeling that well. No.
Be right back, stream. I know, sorry. Now that's like 9 a.m. We can make this a little bit more upbeat, I guess. Okay, so let's rewrite everything that we need to rewrite. It's fine. First of all, player manager will cease to exist. All of those like managers will cease to exist. I don't want those stuff nearby me. I will follow this another documentation here. So no. I'm gonna follow this docs. So we will follow the same thing here. We're gonna have static classes and we're gonna have classes. So for player, that's perfect. Amazing. So it's not gonna be player manager. I'll call it player, just player. And how I will handle this? Hmm. Global player class with like players. I will have the players versus player. Or those will be two different things, right? I think so. You're gonna clean this up. Don't worry. Like I will have like feature settings, global settings. Like there's so many stuff here that we don't use and we don't need. And things that we need and we're not using. This works well. Damage manager. I'm not gonna touch this. Dynamics audio stream player 2D. I don't know what is this. Bettering. I know what is this. Material. Yes. Weapons. So let's go. The first thing that this thing does is to check for the player manager. Don't make much sense since the player manager is a global, right? Global player. How do I search here? I wanna search. There's no way to search. So we go over here. Project settings, player manager. Oh no, the player manager is not a global. It should be actually. Why this on a global? Player manager. This here, okay? It's a class, but this gets instantiated somehow. Instantiate managers. Why does this look like ChatGPT? Okay. So I'm gonna create a new global. The global will be players. Players in plural. That's perfect. I'm gonna put this in core. Do I have a folder player? Players. Yes, that's perfect. Okay, create. What about my player
player. Ah, that's horrible. No, no. I'm gonna rename this to old player. See? Uh-huh. Cool. It's going. It's saving. Apparently, I think it worked. Nice. It's broken. Why? Old player does not exist. It's fine. Because our new player. It's gonna be old player. Amazing. Play and nice. Cool. This. Now we are gonna write our player class, and I am thinking we are already writing our player class again from scratch, right? Should we not? Important old player. Okay, cool. Better. Why you are complaining, Godot? Old player hires a global script. No, dude, just chill. Yeah, it's working. Cool. Achievement. That's also didn't test that. Internal controlled character. Unposted. Right. Right. This servo. Color scheme. Why player have a color scheme? I would never know. Did I mess up? No, right? Cool. Another important thing to change here, I'm gonna, since I'm just debugging, size. I'm gonna change this to like a smaller resolution just for, what is it? What? What? What if, what? What? Ah, okay, it's better. Now we can, nice. Now we can test stuff the game with, it's better. Size. When I set stuff. Hmm.
properly started, at this URL and this QR code, you can get these slides for the presentation. Beginner, well, not. Quick note: language bindings are not. It isn't 100% API compatible. There are some small differences. We are getting there more and more. Probably it's not going to be possible to get to fully 100%, but it's really, really close. And you can write a single code base that can be compiled as a module within Godot or as a dynamically loaded GD extension, and you work around a little bit of API differences with if-defs. So basically, if-def GD extension, slight API difference over here, else, you know, how it is in the actual Godot. All right, so what are we going to do today? So it's a workshop, and we're going to write code, and you can follow along if you want to. If you don't follow along on your laptop, I think it should still be interesting, I hope. And the things that we're going to cover in 5 parts, people are going to any technical difference. Games Godot CPP can be found at as a question. You can find anything you any C++ I recommend a template we use work on. So I'll leave that started. We're going to go to the Godot CPP template project. It's github.com/, and we're going to use this friendly use this template button. We're going to create a new repository. All right. It's easy to git submodule type CPP and register types H. We're going to be doing most of our work here within this source directory. There's a demo directory so that it doesn't complain like this. If you're using a different IDE, you'll need to do it however that works for your particular IDE. In VS Code, we're just going to configure that really quick. It's very simple. We go to the C++ configuration. We're not using Clang. We are using G++11. And I could use, and then we'll need some set, which in this case is set go texture and type CPP and P project. Here, if yours is empty, that means you forgot to add that recursive. And if you need to work around that, the command that you need to run is git submodule init recursive. Oop, maybe not. Git submodule update init recursive. There we go. And it doesn't do anything for me because I did do the recursive, but if you forgot it, that is the command to run. All right, we've got this source directory, which, no, not the source directory in Godot CPP, the source directory at the top level, which is going to have the source code for your GD extension. It starts out with just these 2 files, register type CPP and register types H. We're going to be doing most of our work here within this source directory. There's a demo directory, which has a Godot project. So if you're making a GD extension that you're going to distribute to users online, like on GitHub, you could put a demo project here that shows how to use it. If you're going to script your whole game in GD extension, you could rename this to game and have that be where your actual game is. We are using the scons build system, and that is configured through this sconstruct file at the top level. It includes the configuration that comes from Godot CPP and just kind of uses it in order to build our project. We're going to have to rename a few things in here for our extension. For example, this extension-name, I'm going to rename that to GodotCon 2024. And this projector that's pointing at the demo, like if you did rename that to game, you would also have to change this to be game. And this controls what the name of the output library is that gets built. So this will end up with a GodotCon 2024 .template_debug.dll, something like that. We need to make that same rename in a couple other places, so I'm just going to search the whole project for extension-name, and we don't care about the README. There's a couple of these files here, these .plist files, which are for macOS. I don't entirely know what they're for. I just know that you need to
rename this so that it matches the name of the output library. But the thing that is most important here is the .gd extension file. So this file is what Godot uses to know how to load your GD extension. There's a list of all of the libraries for all of the different platforms. So for example, we have linux.debug.x86. This is telling Godot to load this particular shared library. If you are on Linux in a debug situation, which is either in the editor or, in the editor if you're running a debug version, and on x86-64 processors. We also have Linux release x86-64, Linux debug for ARM64, Linux release for ARM64, and so on. So we need to replace all of these with GodotCon 2024. I'm just going to use the search and replace, which will get it in this .gd extension file, and these plist files. All right, and there's one more thing we need to rename in here. This entry symbol. This is a function within your GD extension that Godot will call that will allow your GD extension to get initialized. It is set now to example library init. On some platforms, you cannot have conflicting entry point names. On some platforms, it will work, but we're gonna follow the rules here, and we're gonna actually rename it. I'm going to call that GodotCon 2024 _library_init. And we've renamed it in here. We also need to rename it in the code. So this is within the register types.cpp file. This function down here is the entry point. And we rename it from example library init to GodotCon 2024 library init. And you mostly don't need to worry about the code in here. This is doing kind of the standard steps to initialize Godot CPP. The only thing I'm going to point out is you register an initializer function. We're registering initialize GD extension types and a terminator, which is uninitialized GD extension types, which are defined up here. So we're going to be registering a bunch of stuff in the initialized GD extension types. I don't think in this workshop we need to explicitly uninitialize anything. But if you did need to uninitialize something when your GD extension is unloaded or reloaded, you would do it here in this function. All right, I think that's everything we need for this to actually compile and work. So we're going to get this started building right away, because it might take a little while. On my system, actually, let me say what I'm doing before I do it. On my system, it takes like 4 minutes. So we're going to get it compiling, and then we'll start writing code for the next part while it's going. And to compile, you just type scons in the top level directory of your project. I need to make this bigger. Yeah, there we go. Ooh, maybe too much. Can you guys read that? Is that good? Awesome. All right, so we just need to run the scons command and let it go. All right. So the first example we're going to do is the summator, or summator? Yeah. I sometimes say summator, which sounds really weird. Summator makes more sense. We're going to do this example. We're going to create a simple class that just adds numbers together. This is the same example that's in the Godot documentation. So to do that, we're going to create a summator.h file underneath the source directory. Pragma once. It is going to be a child class of object, so we need to include the header file for object. That's Godot_CPP classes object HPP. VS Code. Okay, so we need to tell VS Code where to find the header files so that it doesn't complain like this. If you're using a different IDE, you'll need to do it however that works for your particular IDE. In VS Code, we're just going to configure that really quick. It's very simple. Go to the C++ configuration. We're not using Clang. We are using G++11. IntelliSense, not Clang. We're using Linux, GCC, x64, and the include path. So the Godot CPP headers that we care about are under your workspace folder / Godot CPP / gen include, and then I think there's also an include
directory that we need to get. Include, I think that's right. I'll double check right now. Godot CPP, yep, include. Now the way Godot CPP works is quite a lot of it is automatically generated. So the handwritten stuff is under this include directory, and the generated stuff is under this gen include directory. All right, that should make VS Code happy. Yay, no more little squiggles. All right, we'll add using namespace Godot. All of the classes in Godot CPP are in the Godot namespace. That's different than within the engine itself. They are not in any namespace within Godot. And our summator class is going to extend from the object class. And we have to use this special macro, which adds a bunch of like registration code to the class for us that Godot needs, which is GD class. And we give the name of the class, summator, and its parent class. And because we're going to be adding numbers together, we need a private variable to keep track of our count. We're going to add this protected static void bind methods function. This is a kind of magic Godot function that you're going to need to put on all of your classes that you're binding to Godot. We'll look more at that in a little bit. And then some public functions. We're going to have a void add, which takes an integer, void reset to reset the value, and a function that returns the current total, and a constructor. And why is VS Code unhappy? Oh, there we go. All right, now we're going to add the implementations for all these methods in a summator.cpp file. So first we'll need to include summator.h. And then this is my personal way of creating the functions in the CPP file. There's probably a VS Code plugin I could use, but I copy the ones from the header and then add that. So here we're going to just kind of get the boilerplate in place for all of our methods and then implement them. So add. Okay. Can I use YouTube Music for streaming? Maybe it's better not to, right? How's it default? It's better go. Oi. Oi. It's okay.
me back. Let's see.
Charles Eggs, ele é especialista em ovo, Ele disse que não existe musculação específica para testículo. Ou seja, você não vai fazer agachamento ou supino e fortalecer o saco diretamente. Mas tu fez que pergunta? Eu falei fiz tão assim, simples. Dr. Charles Egg. Legal. Existe musculação pra manter os testículos no lugar? Por que tu não colocou assim, tem exercício pro ovo? Tu abre a pergunta pra ela ser sobre saúde urinária, sobre assoalho pélvico, entendeu? A gente tá falando necessariamente de, tipo, firmeza escrotal, entendeu? Não, inclusive quando ele fala do exercício de Kegel aqui, ele fala, ó, fortalecimento de assoalho pélvico. Que é toda a região, né? Ajuda a sustentar os órgãos da pelve, incluindo o escroto de forma indireta. Pergunta aí se usar cueca realmente protege dos testículos ficarem mais caídos ao longo do tempo ou não. Protege o ovo. Então foi logo direto. Suporte de estabilidade, prevenção de torção testicular, menor atrito e proteção contra impactos leves. Dá pra torcer o ovo? O quê? Nunca que eu tenha, não que eu tenha passado por isso, Como é que torce um ovo? Kati, se liga do peteleco, aquele que você faz assim, ó. Eu sei o que é um peteleco. Um peteleco, né? Amigos de infância têm costume de fazer duas coisas. A história vai chamar eles de amigos. Dar peteleco e fingir que pega na bunda. Se liga do Deu. O Deu sabe qual é isso aí. De pegar na bunda e... Ei, mas peraí, mas já é isso, não sei o quê. Como é? Tem pente. Se liga do tem pente. Tem pente. Tem pente? Aí ele passa tipo pente fino assim no leite, é o carro do leite. É o famoso carro do leite. É o carro do leite. É o carro do leite ao contrário. Se liga o carro do leite ao contrário? O carro do leite é nos ovos e o tem pente é atrás. Aí, eu esqueci porque eu tava falando isso. Eu me distraí. Peraí. É porque os testículos são ultra sensíveis. São muito sensíveis. Qualquer coisa assim fora do normal, você desmaia. Kati, eu já levei, tipo, jogando bola, jogando gol, assim, e aí futebol. Aí o cara deu um chute, puf, bateu nos ovos. Eu tive que ir correndo pro banheiro porque deu uma dor de barriga, vontade de cagar. É isso aí mesmo. É tudo ao mesmo tempo, tipo, dá vontade de vomitar, principalmente. Isso. Você pode desmaiar, cara. A vista começa a falhar. É tanto que sempre ensina assim, se você quer destruir um homem, é dar um chute nos ovos dele. Ele fica incapacitado. Não, mas o que ele fala é que, sim. Reduz o pêndulo escrotal. Minimiza o balançar constante ao caminhar, correr ou até dormir, o que pode reduzir a tração na pele escrotal. Caraca, mas como é que a pessoa tem um movimento pendular dormindo, pô? Que tipo de sono é esse? Qualidade de sono é essa, pô? Na rede, né? Ah, só se for na rede, assim, a pessoa se balançando vai com força. Tem ovo que é inimigo do outro ovo, sabe? Eles não gostam de ficar juntos. Aí fica dividido assim. Fica apartado. O Game of Thrones, né? Mas tem gente que tem só um saquinho, né? É tipo um saquinho, é tudo junto. Aí parece 2 ovinhos de codorna. O pessoal assim, que usa bomba parece que reduz, né? Eu vi um vídeo de um cara falando que ele começou a usar bomba e aí, tipo, o ovo dele... Eu não sei porque que esse vídeo caiu pra mim, porque não é como se eu estivesse me preocupando com os meus ovos, né? Mas ele disse que acontece de verdade. Eu não sei se é verdade ou se é uma questão anedótica, né? Tá aqui, ó. O que pode reduzir o tamanho dos ovos, dos testículos, no caso, né? Perdão, gente. Perdão linguajar, tá, gente? O uso de esteroides anabolizantes. Sabe uma coisa que diminui? Você envelhecer. Seu ovo fica menor quando envelhece. Não. É certo isso aí? Com o tempo, é natural uma redução leve do tamanho dos testículos, junto com a queda de produção hormonal. Mas o dizer que eu escuto não é isso aí, não. Que todo velho tem um ovão, né? Não, isso aí. Não, ele arria. Não, mas arriar não é a mesma coisa que de ser grande. Diminui o tamanho, mas ele fica mais próximo do chão, né? Passa muitos anos exposto à gravidade. Normal. É tipo um rosto, gente. É tipo um rosto. Tipo, a nossa pele, ela vai caindo porque ela ficou muito tempo exposta à gravidade. Porque a gente também tá passando por um processo de oxidação celular. Eu revi Interestelar recentemente. Eu tô muito por dentro do assunto de gravidade. O documentário Interestelar. Ele é excelente. E aí, outra coisa. Varicolete. São as varizes dos testículos. Olha. Existe variz no testículo, aí isso faz com o ovo Deve diminuir. dar dor, né, cara? Porque variz... Algumas infecções, tipo cachumba. Cachumba no ovo? Cachumba é uma parada, né, mano? Ainda bem que eu nunca peguei cachumba. O pessoal diz que cachumba começa no queixo, né? Como é no pescoço, pode descer pros ovos, né? Eu tenho um amigo que pegou papeira nos ovos. Papeira é tipo cachumba, não? Achar que é nossa aqui, é a nossa cachumba? A nossa? É isso mesmo, é a cachumba. É porque a outra coisa que dá papo, assim, é tipo, é bócio, né? Que é tipo, quando a pessoa tá deficiente de vitamina C. Sabe o que é louco? O uso excessivo de drogas e bebidas faz o ovo diminuir. Eu odeio bebendo uma cachaça aqui, a caixa também. A caixa não vai ter problema de ovo menor. É pra diminuir os óvulos, né? Que é o interesse vai dela. Vai diminuir né? os óvulos, tá? Pra mim tá bem ok. Caraca, a exposição excessiva ao calor. Eu acho que fudeu, então, né? O pessoal que anda com o celular dentro do bolso é menos fértil? Eu ouvi falar disso aí. E tem a galera que toma banho de sol nos ovos também. É. Tem gente que toma banho de sol
No boga Monossílabo também, é. Quem vai muito pra sauna pode ter ovo pequeno. Notebook no colo. Ih, essa eu faço, tá? Gamers. É. Todo gamer tem ovo pequeno, interrogação. Um testículo geralmente é um pouco maior do que o outro. É bem perceptível, na real. Você ouvinte homem, vou fazer pra você testar aí, né? Abaixe suas calças agora. E onde você Enquanto estiver, está ouvindo a gente, por favor. Não pare a gravar, não pare de escutar esse episódio. pegue suas duas mãos e sinta. Eu vou me retirar. Não, mas isso aí faz sentido, né? Porque, tipo, a pessoa que ela é monobola, ela não fica totalmente infértil, né? É? Não, a gente já falou sobre isso aqui. Pois é, Que tem gente que já perde discutiu. uma das bolas e continua fértil. Eu vou perguntar aqui, ó. Se eu tirar um ovo, como eu fico? Aí ele, lindo, caraca. O que muda? Você Mas continua o quê? produzindo testosterona normalmente, o outro testículo, perdão, gente. O outro testículo compensa. Eu ia te falar que eu não sei se testículo é menos ofensivo do que ovo, né? Não, o testículo é mais pesado. Fertilidade geralmente continua intacta, pois o outro testículo produz ainda espermatozoide. O desejo sexual, ereções e a vida sexual geralmente continuam normais. Sim. Olha Olha aí, aí. rapaz. É, mano. É, tá tudo bem. Tipo, você pode doar órgãos, né? Será que o ovo é um deles? Vamos ver aqui. Pergunta aí, pergunta aí. Não é possível doar testículo, gente, tá aqui. Ah, Não pode. foda. Porque tem o negócio da rejeição, né? A compatibilidade genética você tem que verificar. Né, e deve ter vários cabos USB ali pra conectar que deve ser difícil. Imunossupressores seriam necessários pra sempre, etc. Cara, o ChatGPT é bom, né? Esse cara é legal, né? Doideira. Olha isso, pô. Famosas últimas palavras antes da errado butleriana, né? O short, será que tá associado a uma imagem estereotipada? Sim, está associado ao estereótipo estético do que é comentado no Twitter como o arquétipo do esquerdomacho. Esquerdomacho, entendi. Esquerdomacho é que tem aquela barbinha Los Hermanos, um cabelozinho meio desarrumado. Tu não tem o cabelo desarrumado, Deus. Que diabo é que tu tá Caraca, eu mexendo tô no teu cabelo? penteando aqui just in case, né? Que diabo é Não isso, quero pô? ser Tu confundido. cortou o cabelo um dia desse, nem cabelo pra desarrumar, pô. Cara, cabelo bem curtinho, dizer não, porque não sei o que, meus mullets. Tu sabe que parte de eu ser muito assíduo na barbearia é pra não ser confundido com Los Hermanos. Esquerdomacho? Apesar de eu amar Los Hermanos. Eu amo Los Hermanos. Um salve aí pra todo mundo que ama Los Hermanos aí. Tamo junto. Que público terrível, tá? Não é um público maravilhoso. É um público que ama muito. São pessoas que amam muito e sofrem muito. É, Não existe outra razão pra gente existir na nossa vida senão amar. perfeito. Jesus, né? Amar o próximo. Caralho, do nada, mano. Que porra é essa, doido? O estereótipo. Normalmente ele usa um All-Star de cor. Normalmente um verde. Um verde? É, o All-Star verde é conhecido do esquerdomacho ou do cinéfilo... Mas é por causa do Nando Exato. Reis isso aí, né? Nando Reis. All-Star azul Eu não sei dele. se é por causa do Nando Reis, cara. Eu acho que vocês estão culpando uma pessoa que não tem nada a ver com a Não, situação. All-Star azul? O do Nando Reis? É o do All-Star azul e o preto de cano alto, né? Mas não quer dizer que ele seja culpado pelas pessoas usarem All-Star azul. É um pouco, um pouco. O Nando Reis, ele tem essa vibezinha do short curto. O arquétipo estético do esquerdomacho, como é comentado nas redes sociais, não estou dizendo que esse é meu julgamento pessoal. Não. Gente, eu sou apenas uma Análise observadora técnica, eu sou uma social. pessoa da moda. Claro, claro. Um dos grandes lances do esquerdomacho é que eles são performáticos dentro dos próprios gostos. Vocês já ouviram falar naquelas pessoas que ficam fingindo que estão lendo literatura feminista ou alguma coisa assim, nos cantos, com o livro aberto, assim, para as meninas chegarem falando? Não, é tipo assim, ele tá lendo um livro da Simone de Beauvoir. É, Simone de Beauvoir, ou então, tipo, eu tô lendo aqui The Bell Jar, da Sylvia Plath, alguma coisa assim, o Segundo entendeu? Sexo. Eu li hoje o Segundo Sexo da Simone de Beauvoir. Nossa, fiquei tão impactado. As mulheres sofrem tanto, né? Me beija. Porra, me revoltado que as mulheres menstruam, né, cara? É impossível aceitar caraca, eu essa amo. realidade. Esses reels, que é tipo assim, um cara dizendo assim, sei lá, quebrando uma porta com um burro, aí faz pá, dizendo assim, quando eu lembro que mulheres menstruam e sentem cólica todo mês. Pá, droga, não acredito. Vocês não deveriam passar por isso. Não, mulheres! Não! Chidori. Shidori! O esquerdomacho, ele é um clássico, porque você consegue reconhecer. E obviamente que tudo que a gente tá falando são estereótipos. É bom dizer, porque tem gente que usa naturalmente e ele não é um esquerdomacho. Sim, às vezes é só o gosto da pessoa, né? É porque existe a pessoa que se veste daquele jeito na vida real e existe a pessoa que é cosplay daquela outra pessoa. Exatamente. Sabe qual é o problema? O que eu entendo dessa ótica do esquerdomacho, eu acho que todo mundo Perfeito. pode até ter um pouco dessas características. Que é você defender determinadas pautas que normalmente são alinhadas com a esquerda. Aí você vai para um feminismo, luta a favor da igualdade, dos direitos e etc, né? E aí você é defensor.
Normalmente você é um defensor. Ok. E você esbraveja. O esquerdomacho, ele esbraveja pra todo mundo. Ele tem a necessidade de falar pra todo mundo que ele é esse lado, ele tem esse lado virtuoso, mas por fora ele é escroto, ele trata mal nos relacionamentos, ele é desonesto. Sim. Então, esquerdomacho é isso, sabe? Sempre tá envolvido isso. É uma pessoa, normalmente, que é muito paia. Agora, uma pessoa que usa um tênis, que tem um estilo diferente, ele é um esquerdomacho? Não, ele se veste como? Mas ele não naturalmente, ele é um esquerdomacho, entendeu? É isso que eu isso aí é normal, tá tudo bem. É que é um estilo, né? Assim, só pra gente não fugir muito, é que o meu ovo esquerdo ele é consideravelmente menor. Caralho, eu não quero! Maldeu, peraí, deixa eu fazer outra pergunta pro chat GPT aqui. Peraí, eu tenho que perguntar Meu isso aqui. irmão! Em que momento o ovo pode aumentar? Peraí, deixa eu ver aqui. Só pra saber. Boa pergunta. Durante a puberdade pode aumentar. Tá. Então eu posso passar por isso ainda, né? Pois é, que você é muito jovem. Caraca, durante a excitação sexual, imagina você tá lá e o ovo cresce. Ih, caraca. Ele sai do tamanho médio da garoto e se transforma no alpino gigante da Páscoa. Você quer saber se alguém tá muito tempo sem transar e sem fazer sexo, você tá com o ovo grande. Porque se você passar muito tempo, você acumula. Mas calma, eu vou trazer o outro lado aqui. A pessoa que vai, tipo, fazer o teste do toque, digamos assim, pra saber se a pessoa tá há muito tempo sem transar, é impossível você saber, né? Teste do toque? Tipo, pra você saber se o testículo tá grande, você tecnicamente tem que... você pode ver de longe. Ah, pode crer. Não, pensei que tá falando da próstata, né? A gente pode fazer o do toque atrás e gozar na frente. Acontece. Caraca. Acontece. Vamos perguntar de novo pro chat GPT. Eu tô falando isso de conhecimento externo, tá? Assim, ó. Anedótico. Não, mas eu vou dizer, a pessoa pra saber se o ovo do outro tá maior, tem que ter um critério de comparação. Então você teria que saber como era o tamanho do ovo da pessoa antes. E às vezes você não tem esse tipo de intimidade. É isso se que eu tá tô a maior dizer. em relação a ela mesma, né? Não em relação sim. ao outro. Não, eu não acho que eu nunca notei porque você vai crescendo, né? Mas, tipo, o homem, ele tem o costume de tocar o próprio ovo. Caraca, que inferno isso, pô. Eu não... Mulher fica pegando no peito também, que eu tô ligado aí. Tem gente que tá fazendo isso agora. Esse lance de mulher de anime que fica, ai, não sei o que, pegando os próprios peitos, é bem estranho. Não é comum, não, você ficar pegando os próprios peitos. A não ser que você esteja, tipo assim, com alguma coceira, alguma coisa, ou você esteja fazendo o autoexame das mamas, que é importante. Mas Faça não um teve uma autoexame. campanha de conscientização bem forte uns 10 anos atrás? Acho que todo mundo hoje meio que absorveu isso aí. O toque, né, de identificação do câncer de mama, né? Outubro Rosa. Entrou numa história de ovo que não tem fim, pô. A gente tá aqui há 27 minutos falando de ovo. Eu tenho mais assunto aí pra falar de ovo aqui, se quiser. Tem um peixe chamado pacu. Claro que tem um peixe chamado pacu. Vocês ligam no peixe pacu? Sim, claro. Ele é conhecido como devorador de testículos. O quê? Não sabia dessa, não. Inclusive, foi uma péssima escolha pra nome, né? Já que é pacu e é devorador de testículos, devia ser pra ovo, né? Olha só o que é aqui, ó. Pacu, um peixe comum no Pantanal e na Amazônia brasileira, foi encontrado por um pescador no Rio Sena, em Paris, na França. Caraca! O peixe é conhecido, fora do Brasil, como devorador de testículos, porque acreditam que o peixe possa confundir testículos humanos com nozes e mordê-los. Meu Deus! Caraca, por que um peixe come nozes se ele não tem nozes perto da água? Deve ser uma região que tem muitas nozes caindo no rio lá. Que né? nozes estão caindo no rio, pô? Não, e cai caju também na água, às vezes, sei lá, né? Caraca, eu achei aqui, tá? Peixe morde testículos encontrado em águas europeias. Oi? Será que ele mordeu o testículo de alguém? Com certeza mordeu aqui, né? Eu vou procurar em inglês. Eu lembro que quando eu era menor e a gente frequentava ambiente de açude, né? Que no interior não tem praia. Clássico, né? Saudades, mano. Tenho muita saudades. O interior é açude, que só Hoje tem eu tomei água de doce. tudo. E o pessoal dizia que você não podia ficar pelado no açude porque os peixes lá iam morder seus ovos. Os peixinhos, É uma preferência não morder deles. os ovos, não. Ele podia entrar pelo canal... Pelo canal também, tem isso aí. Pelo buraquinho. Isso é verdade? Isso é real. Deve ser. Vamos procurar sobre medos da vida real. Top 3 medos. Tá. Peixe que entra no canal uretral, homens. Caralho. Peixe entra no canal... Cobra que sai de dentro da privada. Nossa. Isso deve ser real. Não, eu tenho um aqui. Esse da cobra eu achei um, tá? Cobra morde testículo de homem que usava banheiro na Tailândia. Uma notícia do UOL, tá? Publicada há 11 meses. Cobra morde testículos de homem que usava banheiro na Tailândia. O tailandês Tanat Tagenta Wanon. Wanon, gostei, amei já. Tomou um susto na manhã da segunda-feira 19 após ser mordido nos testículos por uma piton. Caralho, uma Python. Não, Python, né? É Python, né? Python, é. Inclusive, galera, se você quiser aprender Python... Caraca! A lura!
Caraca! Se você quiser aprender Python, ou se você quiser aprender qualquer outra coisa ligada à tecnologia, a Alura é a melhor dica possível. Meu Deus, ataque de oportunidade, galera, com a Alurinha. É o encaixe dos encaixes. Com a Alurinha você faz o quê, Catiuxa? Melhora seu currículo, faz transição de carreira, aprende uma tecnologia nova, complementa suas habilidades no trabalho que você já tem hoje, né? Faz networking também, porque você tem acesso à comunidade do Discord deles. Perfeito, cara. A galera do Vortex normalmente é interessada ali na área de front-end, data science, programação, né? Nos cursos da Alura, que, cara, a Alura tem muito curso, muita formação. E com uma só matrícula, você tem acesso a todos esses cursos e formações. Python do bem aqui na Alura, né? Claramente. E aí, qual é a melhor parte, Odeio? É que, usando o cupom VORTEX, VORTEX, todos os nossos ouvintes, conhecidos de ouvintes, amigos de ouvintes, inimigos de ouvintes até, podem conseguir 15% de desconto nessa matrícula. Muito bem, que oportunidade, viu, Catiuxa? Mas tem que ser com o nosso linkinho. Sim, o nosso link é alura.tv/vortex, ou você pode usar realmente só o cupom VORTEX, sem acento e todo em maiúsculo na hora de completar a sua matrícula. Ok, agora, voltando a Python do mal. O homem foi mordido enquanto usava o banheiro. Segundo Taguete o Anon, a cobra pulou de dentro do vaso e mordeu, causando uma dor excruciante. Tem imagem disso. Cadê? Do cara segurando a cobra da privada. Caraca, é verdade. Poxa, eu tô falando sério aqui, rapaz. Deus. Tá pensando o quê, mano? Meu Deus! O tailandês conseguiu pegar a cobra. O homem detalhou em um post em suas redes sociais que teve que usar muita força pra fazer a cobra soltar, mas que conseguiu. Depois chamou um guarda pra ajudá-lo. Ele disse que o animal também mordeu seu dedo no processo. Se tu ver aqui, ó, no cantinho do lugar que senta, tem sangue ali, ó. Importante, a cobra não era venenosa, tá? Então um salve aí. Graças, meu Deus. Eu não sabia que a Python não era venenosa. Pois é, parece o nome de cobra venenosa mesmo. Parece. Caraca, eu achei várias notícias sobre pessoas sendo atacadas por cobras dentro da privada. Caraca, que inferno. Eu achava que isso era mentira. Eu não que eu tenha sido atacado por uma cobra na privada, né? Mas, por favor, continue a história, porque ela parece promissora. O último apartamento que eu morei, que foi o apartamento que eu morei durante a pandemia quase toda, a gente tinha que fazer umas reformas lá pra ele ficar meio que habitável, né? Entre elas, né? A privada, ela era muito antiga, né? Ela tava meio que rachada, assim, é meio perigoso, né? Você ter privada rachada, porque rola muito acidente com porcelana lá. Aquela privada fica balançando que você senta e ela fica parecendo uma cadeira de véio. Exatamente, é meio que, tipo, pode matar a pessoa assim, né? Dependendo do corte. A porcelana pode entrar no seu... rasgar ali e acabou. Você pode rasgar seu corpo inteiro, sim. Inclusive, ó, vou deixar logo o alerta aqui. Galera que gosta de subir na privada, ficar em pé em cima da privada pra ajeitar, sei lá, trocar luz, trocar lâmpada. Tem gente que faz as necessidades assim, inclusive. Sabia? Caralho, isso não é verdade, mano. Tem gente que faz cocô em pé? Fica cócoras. Não, já cocorado. Exatamente. Tem, Catiuxa, pô. Não. Tipo, não é na própria casa, mas tem gente que vai frequentar banheiro público, tipo banheiro que é fora de casa. Não, calma. Mulheres têm muito isso aí de não encostar na privada de banheiros públicos. Então o que a gente faz é uma isometria de agachamento. Não, mas tem gente que de fato fica com os pés onde seria o lugar pra sentar. Isso. Caraca, que ideia horrível. E faz um agachamento. É uma ideia péssima, cara. Isso pode real matar, tá ligado? Não façam isso, gente, pelo amor de Deus. Não façam isso, pelo amor de Deus. Caga no chão. Caga no chão. Pô, conselhos, tá? Que nem um podcaster. Mas aí, voltando pra história, precisou trocar a o sanitário, porque tava com rachadura e tal, e era perigoso demais pra usar. Quando a gente removeu o sanitário, cara, tinha simplesmente 5 fucking escorpiões, sabe, no final... Tá na moda escorpião em Fortaleza. No final do encanamento, sabe, que é tipo... Meu esperando Deus. pra fuder a sua vida. Mano. Não, mas escorpião não vai tão longe, entendeu? Porque, tipo assim, se você estiver sentado numa privada, digamos, Tá. como que o escorpião vai te alcançar ali, Ele entendeu? sobe, ué. Não sobe, pô, é escorregadio, é uma superfície escorregadia. Mas eles devem ter os meios deles. Tu acha que eles são antiderrapantes? Não, mas eles chegaram até ali. Não, Chegaram pô. até ali. Eles vieram do esgoto, não foi de outro canto. Existe uma energia... Eu tô estudando muito astrologia, né? Caraca! Cancela, juro. Tô estudando muito essa arte. E diz que a sua energia atrai determinadas coisas. E você atrair escorpião é porque você tá muito transante. Caraca. Porque o signo de escorpião
em tese, é muito transante. Como eu afirmei anteriormente, era pandemia. Então, se tinha uma coisa que eu não tava na pandemia, era transante. Era transante, né? Mas tu não tava namorando na pandemia? Não, no final dela. Isso foi depois, antes de eu me mudar. Entendi. Ah, entendi. Antes de eu me mudar. Foi no lugar que eu morava Às vezes sozinho. erra a astrologia. Às vezes erra, né? Tem que ver o ascendente, né? Tem que ver Vênus. É porque às vezes também é o Vênus da pessoa que é o outro, né? Que é em, sei lá, peixes, e peixes não transa. O peixe transa sem toque, né? É O tipo quê? assim, não é? Não, é Como? claro que peixe transa. É óbvio que peixe transa. Peixes transam. Peraí. Como que ele vai perguntar? De forma bem diferente, Peixes tá? transam. A fêmea libera os óvulos na água e o macho Caraca. passa por cima e libera o esperma, entendeu? É isso. Acabei Caraca, de estragar é minha vida tipo- aqui, pô. Tentando beber água com vocês falando é tipo merda. girassol, né? Essas coisas, abelha e tal. Né? Esses negócios assim, né? É, mano. Não, é tipo fazer uma bolonhesa, Casamento entendeu? santo, né? Eu escolhi Pô, esperar. Você lembra de escolher esperar? bolonhesa? Você bota o macarrão e depois bota a carne moída, entendeu? Em cima. Perfeito. Aí gera Caraca, essa foi uma metáfora horrível. Mas eu respeito, né? Mas gera um negócio. Eu tenho um luxo aqui em casa, né? Eu, como sou uma pessoa solteira, Júlio, você tá o quê mesmo, Júlio? Só pra eu, que eu acho que a galera aqui não escutou bem. eu sou uma pessoa solteira, né? Caraca! tá. Calma, vamos fazer um Marília e Gabriela aqui. Ei, juras por Peraí. juras. @Jurandir Filho, Isso. que também é host e dono do Cinema com Rapadura. Cinema com rapadura. E do Ele é o quê mesmo? Rapadura Ele é o Cast. quê, Juras? Ele é o Eu quê? sou solteiro. Depois de 2 relacionamentos seguidos que juntos deram 10 anos, né? Furo jornalístico. Galera que estava esperando abrir a janela de solteirice do Juras. Vocês têm exatamente uma semana, tá? Que isso, gente? Vai. Porque o homem é muito Não. disputado. É verdade. Mas, enfim, prossigamos. Eu que convivo, se derem mole Caraca. até eu pego. Não dá... Iau! Toma cuidado, né? Eu que Bravo. convivo no racha disputadíssimo do time É das porque pessoas. a Paco Rabanne, ela faz um perfume só pra mim. O meu perfume é muito bom. Eles mandam sempre pra mim. Olha, Júlia, chegou aqui o seu perfume. Joel, corta de novo. Tu cola aqui a parte da abertura que o Juras fala que nunca mentiu. Eu nunca minto. Eu sou muito honesto. Obrigado. Isso claramente não é mentira, é uma piada. Voltando pro assunto. No meu apartamento aqui tem 3 banheiros, tá? E aí eu tô fazendo uma coisa em cada banheiro. Número 1 em um, número 2 em outro e tomando banho em outro. Caraca. Caraca, ok. platinando a própria casa, gostei. Eu acho que é porque eu tô me reconectando com a casa e eu quero me sentir fazendo parte da casa, entendeu? É Assim, porque tu quer Entendi. limpar 3 banheiros ao invés de um só. seria uma péssima ideia, né? Mas eu não senti isso. Mas é porque o meu escritório ele não tem um banheiro. Mas tem Tá. um outro quarto que tem uma suíte. Ah, entendi. Aí de vez em quando eu entro, eu faço um xixizinho e tudo mais. Aí no outro eu vou fazer ali, opa, vou sentar da forma normal, não sentar que nem o Odeio tava falando ali, de colocar os Aham. pés em cima do Tá, pelo amor de sanitário. Deus, e- até porque sabemos bem que a gente não tem esse tipo de elasticidade, né? Eu fico pensando assim, imagina a pessoa, ela senta no vaso sanitário pra dar aquela número 2, né? Vamos se comportar aqui, né? Vai sentar, vou fazer o número 2, né? Depois de tomar aquele café Sim. pilão assim de manhã, se liga? É o calorzinho entrando do café e fica só o... Sabe o rabo do Goku? Abriu o celular, pegou o celular lá, né? Sentou, abriu o Instagram, aí começou lá, e aí ele botou tanta força que ele teve um ataque cardíaco na privada, imagina. Na minha rotina, inclusive, parte importante da minha rotina pra começar o dia é tomar um cafezinho sem açúcar ali às 5h30 da Delícia, hein? manhã. Delícia. Muito gostosinho. E aí, mano, é quase que um chamado, sabe? Sabe o que é o bate-sinal? É, cara, é tipo, galera, começou, tá ligado? Bati o ponto, vamos lá, galera. É hoje. É dia de aulinha de vôlei, 6h30 da manhã, 6h15 agora. Já tá livre. É aquele memezinho, Odeio, do cara do ônibus que tá triste porque ele não fez cocô e Sim, que tá sim. feliz porque ele fez, sabe? Não fiquem com nojinho, não sei o quê. Porque as pessoas ficam com nojo dessas coisas aí, né, mano? Não. Isso une a gente, rapaz. Nós somos todos um, como diria o Lost. É o seguinte, eu achei 2 matérias aqui, tá? A pauta desse programa é coisas que a gente preferia, na verdade, não falar sobre, porque a gente, na verdade, ia falar sobre outras coisas. Excelente. Tem um podcast português que fala sobre isso. Legal. Um salve aí Forte pros esse amigos de podcast. Portugal. Português? Isso, tem muitos ouvintes, tenho certeza, tem muito ouvinte do Votos que tá em Portugal nesse momento aí. Ah, é? Abraços, gente. Um salve. É o Néspera no Cu, o nome. Néspera. O quê? Néspera no cu. É tipo assim, é enfiar uma coisa que é muito dura e grande no cu. É uma coisa incômoda, né? Esse é o Néspera do cu. Ele fala assim, o que é que você prefere? Enfiar arame farpado pelo Não. cu ou enfiar o arame farpado pela boca pra descer até o estômago? São 2 situações muito ruins. Aí, Nas duas você vai morrer. A ideia do podcast é pegar 2 situações muito ruins. Eu vi uma entrevista hoje, eu vi um TikTok
Uma coisa assim. Alguma história. Sobre um cara que chegava pro amigo dele e dizia assim, você chega numa floresta e tem uma barraquinha de vender hot dog, tá? Tem um dogão. E aí você tem duas opções. Ou você pega o hot dog e enfia no cu. Tá. Ou você come o hot dog pela boca, mas na verdade ele é feito de bosta. O Nêspera no cu é exatamente isso. O meu tato anal é bem menos apurado que o meu paladar. Mas peraí. Mas, Rodeu, tu não gosta de ficar dando uma coçadinha no cu, não, assim, ao redor, assim? Não. De vez em quando você tá assim, se liga quando você passou o dia fora e você se sente sujo. Você tá sujo. Tá bom. E às vezes o cu tá coçando. Às vezes. E aí você dá tipo aquela esfregada assim atrás, assim, de Interessante. Toda coceira, quando você coça, alivia. Toda coceira. Claro. Né? Isso é um conceito humano. Se a gente estiver coçando algum lugar do corpo, se você chegar lá e coça aqui, vai. É irado, tipo assim, sempre alivia. Isso vale pra todos os lugares do corpo. Nossa, entendeu? coceira nas costas em canto secreto. Tipo, que você não consegue alcançar com a mão coceira humana. Eu vi uma reportagem que diz que pra namorados, se você coçar as costas do seu companheiro, ele fica 15% mais apaixonado por você. Que isso, Caralho! caraca! Anotei aqui, hein? Canetei. Cadê o... É a true. Canetou. Sobre uma coisa que a gente não ia gravar hoje, mas um assunto que surgiu, eu achei uma matéria aqui da Vice, que eu suponho que seja uma matéria traduzida Caraca, da Vice gringa, sempre, né, mano? que diz... Como é a sensação de ter as bolas infladas? Meu escroto é um saco magro de pele que contém parte do meu sistema reprodutor. Insira uma agulha e acrescente 1 litro de solução salina, né, soro fisiológico, e isso aparentemente se transforma em algo mais gratificante. Entrevisto pessoas que modificam seus corpos há anos e sempre ouço a frase, abre aspas, eu gosto da dor, fecha aspas. Isso se explica da seguinte maneira. No cérebro, as vias neurais de dor e prazer se sobrepõem. Então, as duas sensações nunca estarão muito longe uma da outra. Estou familiarizado com pessoas levando e punindo os seus corpos ao extremo, mas estava especialmente interessado em como essa dicotomia de prazer/dor se desenrolava no cenário sexual. Bem, para saber mais, procurei Bella Van Ness, dona do estúdio de piercing em Melbourne, aonde ela e o seu companheiro, Paulus, comandam o estabelecimento há 3 anos. Eles são especializados em piercing genital. Embora o serviço deles ofereça aos clientes todas as modificações imagináveis, menos tatuagens, e aí ele chega em um ponto da história em que ele diz assim, uma dessas técnicas é intitulada de Do Dedo ao Punho, um guia de fisting anal para iniciantes. Não era sobre isso que eu ia falar. Calma. No próximo parágrafo diz, como eu não queria me marcar permanentemente, Bella sugeriu sessões de injeções com soro fisiológico, né? Assim, injeções salinas. Isso envolve pequenas injeções abaixo da pele, não no músculo. Infusões nos seios e no escroto são as mais populares. Mas lábios vaginais, nádegas, capa do clítoris, monte púbico e corpo do pênis são pedidos comuns. Cada injeção distribui 50 ml de solução salina e elas podem ir até 1 litro de líquido, né? Meu Deus. Bella diz que as infusões ou injeções de soro fisiológico são comuns na comunidade kink. Porém, os números exatos da prática são difíceis de especular, já que a maioria dos praticantes opta por inflar locais particulares dos seus corpos. No entanto, o grande número de rapazes exigindo suas bolas infladas pela internet mostra a popularidade cada vez maior disso. Caralho, que parada, né? Aparentemente, sentindo minha apreensão, ela me assegurou de que o corpo absorve completamente a solução salina em menos de 48 horas. Isso significa que se eu escolhesse inflar uma parte do meu corpo, isso voltaria ao normal em alguns dias. Caraca, eu não sei onde isso aqui tá indo, mas eu tô Eu quero entender como é que vai inflar. É na injeção? Eu não entendo muito da anatomia ali do negócio ali embaixo. Se alguém colocar a boca ali, assoprar no pênis... Tipo fazer bururururu? E fazer assim, ó. O que é burururu, mano? Assoprar... Eu vou ser chulo. Posso ser chulo? Pode. Vou ser chulo. A pessoa coloca a boca na cabeça do pau. E aí... assopra ali onde sai o líquidozinho, né? A coisa. Na uretra. A uretra. O órgão sexual que tem duas saídas diferentes, que é uma que é a uretra e a outra feminino. não é a uretra, é a Isso. vagina, né? Que a outra é a vagina, de fato. Inclusive, teve gente falando lá do negócio do Neymar, não teve? Não sei. A mulher falou assim, gente, mas eu não vou engravidar do Neymar, eu fiz xixi logo em seguida, tipo... Mas, se você assoprar... Não existe a chance de inflar, não, os ovos assim? Caralho, eu acho que tem que ser um sopro muito doido, viu? O preenchimento dos ovos, ele não é oco que cabe ar. Ó, vou perguntar aqui, ó, ChatGPT. Se eu assoprar no pênis, pode inchar o ovo? Não faz isso, gente. Não dá. Segundo Paulus, o nome dele, Paulus, tá? é sensacional, né? O nome Paulus, plural. Paulus. É maravilhoso, ele já vem aqui na... Não, é que eu tô aqui já faz... Deixa eu ver... Já faz 4 horas e meia.
Então, assim, no começo eu até tava falando alguma coisa, mas eu tava falando sozinho por muito tempo. E como eu não vou tirar corte disso daqui, porque eu tô só fazendo mapa, eu decidi só tomar o strike. É, acordei às 6 hoje pra fazer isso. Obrigado pelo sub. Não, pô, não é tristeza. Tem que trabalhar, tomar um vagabundo com o jogo. Vai acabar passando tempo, não vou ter nada. Aí eu. Eu tô me forçando a fazer live. Porque aí pelo menos eu trabalho no horário da live. Nossa, mas olha isso, olha esse trabalho de corno. Não, muito triste falando. Não, nossa, nem me fala. Tenebroso ficar falando sozinho por horas. Mas às vezes é bom, sabia? Porque daí você grava um vídeo sobre alguma coisa na live. Você não pensa muito e depois você corta, sabe? Eu pensei nisso também. Acho que eu vou começar a fazer isso. Não, e pior que esse daqui era o tipo de trabalho que o chat GPT deveria fazer, né? Que é tipo só. Olha isso. Eu tinha que botar um autoclicker pra fazer isso daqui. Nossa. Tenebroso, tenebroso. Ó, errei. Errei, errei. Nossa, triste. Não, nossa. Começa a falar. Pior que dá certo, sabia, né? Falar era do Google, When I Work at Blizzard. Ah, o pior, como é que você achou essa live? Se você era subscriber ou você clicou? Porque. Deixa eu ver quantos viewers. Peraí, deixa eu pegar aqui. Eu tive 4 horas e meia. Opa, aqui é o podcast. Tive 4 horas e meia de live. E eu tive o total de. Ah, o sub número 1. Ah, o sub número 1! Ah, entendi. É verdade, é mesmo, é o suba. Ah, verdade, é o suba. Ah, maravilha. Deixa eu ver nessa live. Mano, o YouTube é muito ruim pra isso. Cadê o YouTube Studio? Ó, vamos ver. Vamos ver quantas pessoas assistiram. 4 horas. 4 horas e meia de live. Cadê live? Content. Live. Achei. Tivemos o total de 3 viewers. Eu acho que um foi meu pai, o outro foi. O outro foi eu na aba anônima. Nossa, que tenebroso. Nossa. Nossa. Ó, 15 chat messages. Ó, estamos aumentando os chat messages, hein? É interação. A interação, ela é orgânica. A interação, ela tá crescendo. Hum, trabalho que o chat GPT não faz. Aumentando engajamento. Não, sim, importante aumentar engajamento. Eu queria. Nossa, eu tenho. Tipo, até entendo aquele pessoal que fica comprando bot, porque não faz sentido, não tem como você chegar nas pessoas sem nada, assim, tá ligado? Eu até postei nas redes sociais, mas assim, ninguém vai clicar pra ver uma listrinha aleatória, né? A ideia é mais pra eu focar mesmo, pra passar aqui, ó, 6 horas focado nisso, aí depois eu vou fazer outra coisa. Nossa, foda. Ah, e olha só, ó, eu preparei tudo. Tem esse daqui, ó.
teu câmera only, passa gameplay de fundo. É importante ter o coffee. Só traz negros. Nossa. Nossa. Não, pior que eu comecei a streamar às 6 da manhã da Europa. Então eu não pego horário nenhum. Não pego horário nenhum de ninguém. Tipo, eu não pego os Estados Unidos, eu não pego Sydney, China, Japão, não pego ninguém. É o pior horário possível, assim. Sabe o chart, assim, dos horários que você pode streamar? Aí tem um assim, não, agora é 6. Nossa, tenebroso. Nossa, tá cada dia pior esse lugar. Nossa, cada dia pior. Cada dia pior. Eu acho que não tem. Não tem uma pessoa. Não tem um horário no mundo que dá bom de assistir. Que aqui é 10 da manhã da Europa, ninguém nem acordou ainda. Nossa, e depois ainda zoa a peridote, né? Isso que nossa, nossa. Ai, não, não, o tiling tá errado. O tiling tá errado. Ai, o refactor, o refactor. Ai, 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 ai. Mas o som tá bom, aproveitando que você tá aí? O som tá. Oi. O som tá escutável, tá legal? Ah, ótimo, ótimo. É, não, então vou ter que refazer o tile 7 agora. Aí vai quebrar absolutamente tudo, ó. Porque aqui tá, nossa, aqui tá de um jeito. Aqui tá, ai, ai. 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 Olha como refaz, vou mostrar. Aqui. Vai ter que vir setup. Acabei de acordar. Agora tem que clicar aqui, um por um. Um por um, não tem outro jeito. Nossa, nossa. Comi minha granola ao som. Nossa, que bom. Que maravilhoso. Minha meta é virar o Kim Belicious. Vai ter 3 pessoas no meu comentário. Não, a remoção de tile ela é desesperadora, desesperadora, desesperadora. Não, e o pior é que as pessoas que estão só assistindo por dó, não é nem porque elas gostam nem do jogo, nem da pessoa, é só por dó mesmo, que não tem ninguém. E tem todo um overlay, né? Todo um trabalho. Pessoa aqui, ó, 8 horas, 12 horas streamando. Perfeito. Maravilhoso. É exatamente esse o objetivo. Nossa. E pior que você clica errado, tem 2 botões. Se você clicar no Create Alternative Tile, ele quebra todos os terrenos. Aí você tem que vir aqui em todos os terrenos e arrumar todos. Toda vez que você dá um misclick. Aí eu tô. Aí depois eu. Então, como está tudo quebrado agora os terrenos, eu vou. Que eu dei misclick, né? Nossa. Ai, 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 nossa. Beijo, até mais, até mais. Bom, obrigado, obrigado. Vou voltar com o podcast. Gratidão, gratidão. Hum.
Nossa, meu Deus do céu. Ai, que horrível, que horrível.
Hmm. Hmm.
Parasol.
I am down in the land. Where is my... Where is... Ah. Washie. Porra, mano, muito chato. Ooh, I am down in the land. Ooh, I am down in the land. Oh. It's game, mate. Wishlisted. Hmm. Ooh, I am down in the land. Pitch the plane.
Tenebroso, mano. Okay, so let me come back with the songs. Is it correct? I think so. Anyway, it's correct. Okay, wait. So, let's do the recap of what happened today. So basically, we had that's not the browser that I want. I wanna show you the planning. Is it a little bit off? Okay. If we go to our planning, good. Why? Okay, so let's check here. We have those problems, right? We started work on this. This was like the main problem, and if we check it here, it's still happening. It's still booting a bunch of other. See, it blinks a bunch of other loading screens. It's fine for now. I was thinking about it, and maybe this is a problem. We will not delete this, but we will work on like the major stuff before coming back to this detail for the release for the playtest on Thursday. I want all of these to be sorted out. So yes. What else do you have here? Now I'm working basically in the matchmaker. That is not on the plans. We have NPCs. We are gonna sell weapons here so the players can shoot the dummies, and to have like this, I don't know, extra layer of testing. I will not block those places yet. We need a minimap, and we also need like a fast respawn. So if I die, if I'm coming back from mission, I think the best way to put the player is inside the bar. That I didn't define the limits, but now I will create this bar and put everyone inside the bar, so we can start like working with the game. Oh, we can kind of fine tune it. I mean, when I say working with the game, sounds like we have nothing, but it's almost ready. I'm adjusting now the UI UX so we can really dude, stop. Bar camera limits, yeah. This. So we can play with our friends and have a way to like invite everyone here, and when everyone is here, we should be able to start a match in two modes. One is everyone here against other people in the world, like random players, and the other mode is everyone here against everyone that is here. Anyway, so see you tomorrow morning in the worst time possible to stream. Now I will have a lunch, and yep, that's it. Bye bye, people. Bye bye. Let's see if I have
camera only. Yes, so that's a cool way to say goodbye. Bye. I know I don't think that anyone is seeing this, but it's fine. I might actually do some do some cuts later and publish like parts of this live on YouTube. I think it's a good way on how to do it. Today there were no much highlights. We were doing boring work. We were handling tile sets, tile maps. I'm gonna try to finish this map. Yep, and that's it. Bye.